देखो ABP सांझा टाटा स्काई चैनल नंबर 1929 ते। देखो ABP सांझा टाटा स्काई चैनल नंबर 1929 ते। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਿਬਰਲ ਅਤੇ NDP ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण कैनेडा सरकार ने गैर जरूरी यात्रा ना करने की सलाह दी। लिबरल पार्टी के वलों अपने संसद मैंबरां नूं बिना कारण विदेश की यात्रा ना करने के लिए कहा। अजिहे कई लीडरां के वलों अपने ट्रिप कैंसल किए गए ने। सरकार की सलाह ते NDP पार्टी भी हामी भर रही है। न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपने संसद मैंबरां नूं विदेश ना जाण की सलाह दी ते लोकां नूं एहतियात वरतण दे लई कहा गया। We've seen what people are able to do to keep each other safe. And that's what we're going to stay focused on. Families, I know, will be thinking about how to keep their loved ones safe, keep themselves safe, but also how to have a bit of a moment of respite, a bit of healing, a bit of celebration at the holidays. Different provinces are bringing in different rules around what is allowed for gathering sizes and travel. The federal government regulates international travel, and we're giving people the advice that you really shouldn't travel. And anyone coming back to Canada or coming into Canada is going to face extra barriers on testing. We're going to try and test as many people as possible on arrival to try and keep case numbers down. But the reality is Omicron is here in Canada, and we have to cut down community spread. This is a really important question because it highlights how we had said from the beginning, we are still in the pandemic, and cutting help to people or cutting the programs that people could rely on was the wrong thing to do for this very reason. We never wanted this to happen, but we always knew that with a pandemic like this and variants, that there could be another surge, and we're seeing that right now. Kingston just announced some major changes to gatherings, reducing the size, limiting hours of operation for restaurants and the number of occupants of restaurants. That is just a sign of things that may come, and that means an impact on workers. And given that, we need to see supports available for people. The supports that worked, we should consider putting them in place again so that people get help. But for me, really the priority is how do we get help to people when we're up against some real serious threats? How do we keep people safe and ensure that people are able to keep food on the table, pay their bills, and stay home if that's going to be the recommendation? इधर सरकार गैर जरूरी यात्रा ना करने की अपील कर रही है, तो दूजे पासे कंजरवेटिव पार्टी सरकार की योजना ते सवाल चुक रही है। कंजरवेटिव लीडर एरिनो टूल ने ट्रूडो सरकार ते निशाने साधे ते सवाल चुके ने कि फुली वैक्सीनेटेड लोग यात्रा क्यों नहीं कर सकते। This is about making sure we use the fact that a vast majority of our population is vaccinated. We have the most effective tool that we've been promoting people to use for the last year. We can follow public health guidance and find the right balance to keep people safe, reduce spread, ensure we keep hospitalizations down, but also make sure we focus on the economy, on businesses that are hurting, and keeping the economy moving. This is something that I don't see a clear signal from the government on. I think you can use the fact that we have 80% plus vaccinated to make sure we don't go back into CERB and other programs that would actually hold our economy back when we've got a level of debt on the backs of our children, and we're months away from interest rate increases. ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਐਰੀਨੋ ਟੂਲ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਹੋਏ। With a transparent look at our finances, as well as our plans to keep Canadians safe, particularly in regards to Omicron, to make life more affordable, and to ensure our economic recovery leaves no one behind. Thanks to the choices we made and the hard work of Canadians, Canada has recovered 106% of the jobs we lost at the peak of the pandemic, compared to 83% in the US. We know there are challenges ahead and the future remains uncertain, but one thing Canadians can always
always count on? The Prime Minister has their back. He's given them 30 years, the highest inflation rate since the Bank of Canada has been targeting inflation, Mr. Speaker. Gas is up 43% alone. Wow. The Prime Minister likes to blame global supply chains. He doesn't seem to realize he's responsible for road, rail, and pipelines between Fort McMurray and Vancouver, Toronto and Montreal. At least he would be responsible, Mr. Speaker, if he could ever get a pipeline built in this country. How much longer is the Prime Minister going to ignore the cost of living crisis hitting Canadian families? ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਓਮਿਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। 90 ਮਿੰਟ ਦੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸਪਰੈਡ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। That keeping private gatherings small is actually quite important at this point while we learn more. I think that you can still have a really good time by linking with family or your immediate friends. We just want to keep things smoothed out and manageable. And so I think we're asking for everyone to collaborate so that you don't have to close schools and do all those things. ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਓਮਿਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ। ਫੁੱਲੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੱਕ ਸੈਲਫ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। All air travelers coming from outside Canada, apart from the United States, will now need to be tested at the airport in which they are landing in Canada, whether they are vaccinated or unvaccinated. They will then need to isolate themselves until they get the result of their test. Obviously, those that come to Canada and are not vaccinated from anywhere in the world need to do a quarantine of 14 days, as it has always been the case, and do a test both on day 1 and on day 8. The third measure is, as we've prepared for a possible extension of that last measure to all travelers by land and by air coming from the United States, we will be working with provinces and territories to see how that could be done. We don't know if it would need to be done, or whether it could be done if the situation evolves and requires such a policy to be implemented. And on that, I will be having a meeting with all of my provincial and territorial colleagues in about 2 hours from now to share those measures and to see how we can prepare for other eventualities. ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਜਾਂ ਰੇਲ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। Because I don't know how to do it on the phone. I'm not tech savvy like some of these kids. It's pretty pissed off right now. I can't travel. They just changed it yesterday. I'm going to work. I'm not going for some tourist activities. I mean, come on. ओमिक्रॉन वेरिएंट ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਉਮਰ ਹੱਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਜ਼ਰੀਏ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ओमिक्रॉन वेरिएंट ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। पंजाब और पंजाबियत की परछाई अब देखें एबीपी सांझा टाटा स्काई चैनल नंबर 1929 पर। एबीपी सांझा देखने के लिए अपने केबल ऑपरेटर से अभी संपर्क करें। एबीपी सांझा, जोश, जज्बा, जुनून।